Қайырлы күн 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының 4-ші бөлімін бастаймыз, яғни Module 4 Sport, Health and Exercise. Яғни спорт, денсаулық және жаттығулар жайында тапсырмалар орындайтын боламыз, және де бірінші жаттығу Exercise 1. Look at the pictures, listen and repeat. Суреттерге қара және тыңда және қайтала дейді. Бұл жерде бізде бірінші the first aerial yoga, the second aikido, the third weightlifting, the fourth Pilates, the fifth Zumba, the sixth squash, the seventh rugby, the eighth boxing, and ninth swimming. Яғни бұл жерде бірінші жаттығуда орындайтын тапсырма жоқ оқушылар. Сол себепті тыңдап, оқып қайталаймыз жай ғана. Келесі екінші жаттығу which of the activities do you like doing? Сен осы жаттығулардың қайсысын жасаған келеді дейді. Which would you like to try дейді. Сен қайсысын байқап көргің келеді дейді. Why дейді, неге дейді. Енді осыған жауап берейік. I would like to try dancing Zumba and doing exercise Pilates. Why? Because it's look like interesting. Яғни бұл жерде мен Zumba биін және де Pilates жаттығуын жасап көргім келеді. Себебі ол өте көңілді және қызықты көрінеді деп жауап бердім. Келесі үшінші жаттығу Exercise 3. Which of the above are group activities, which are individual activities? Осы жердегі суреттегі жаттығулардың қайсысы групповы, қайсысы индивидуальный, яғни жеке жасалатын жаттығулар дейді. Енді жауап береміз. Group дейді, яғни ол группамен жасалатын ол Pilates, Zumba and rugby. Келесі individual бұл бізге индивидуальный, яғни жалғыз жасалатын жаттығулар. Aerial yoga, aikido, weightlifting, squash, boxing and swimming. Келесі 42-ші бірінші жаттығу Exercise 1 page 42. Look at the picture. Суретке қара дейді. What is Quidditch? Quidditch деген не дейді? How is Harry Potter related to it? Гарри Поттердің оған не қатысы бар дейді. Яғни listen and read to find out. Осы жерде оқып жақсылап түсініп аламыз оқушылар. Бірінші Quidditch дегеніміз не екенін түсініп алайық. Hi everyone. Сәлем барлықтарыңа дейді. Яғни осы жерде жазып алған болсақ, жақсылап назар аударамыз оқушылар. Hi everyone, сәлем барлықтарыңа. Do you remember the sport Quidditch from the Harry Potter books? Яғни Гарри Поттер кітабындағы Quidditch деген ойын туралы, спорт туралы естулерің бар ма дейді. Well, now you can play it in real life time. There is a new Quidditch club at my school and I joined it last week. Біздің мектебімізде Quidditch клубы құрылды және де оған мен өткен аптада қосылдым дейді. Of course, we can't fly like Harry Potter, so we run around with our broomsticks between our legs. Яғни бұл жерде біз Гарри Поттердағыдай ұша алмаймыз, бірақ та сол сияқты сыпырғы секілді таяқты екі аяғымыздың ортасына қысып жүгіреміз дейді, иә. We play on a grass pitch and there are 7 players on each time. Бұл жерде біз шөпте ойнаймыз және ол командада 7 адам болады дейді. In a seeker, chasers, beaters and a keeper. Бақтырғыш, ұстағыш, тосып алғыш секілді деген ойыншылар болады дейді. Толықтай өзіміз оқушылар арғая аяқтап оқып аламыз. Келесі екінші текст. Hi Jane, сәлем Jane, it Quidditch sounds like a lot of fun. Quidditch деген өте қызықты ойын секілді дейді. I wish there were a team in my area. Біздің де орталықта сондай ойын түрі болса ғой дейді клубы, иә. In Malaysiada we have a really exciting sport called sepak takraw. Бізде Малайзияда өте бір қызықты ойын бар, sepak takraw деп аталатын дейді. It's similar to volleyball. Ол волейбол сияқты дейді. But you can only use your feet. Бірақ ол жерде сен тек аяғыңды, шынтағыңды, басыңды қолданасың дейді, иә. Яғни бұл жерде біз волейбол сияқты ойнайсың дейді. Just so if you are good at football, you should try it. Егер сен футболдан күшті болсаң, сен бұны да меңгеріп кете аласың дейді. It's really popular across the whole of Southeast Asia and here in Malaysia. Малайзия мен оңтүстік Азияда бұл өте атақты ойын дейді, иә. Оқушылар арғай аяқтап оқып аламыз. Келесі бізде екінші жаттығу бар, Exercise 2. Бірінші жаттығуға жауап бере кетейік, иә. Quidditch дегеніміз не дегенге? Quidditch is a fictional sport from the books about a young wizard called Harry Potter by Rowling. It's his favorite sport. Яғни Гарри Поттерді жазған Rowling деген
автордың оның сүйікті ойыны болған екен, иә. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Бұл жерде біз қай ойынға қатысты екенін табуымыз керек, яғни Quidditch ма әлде spectacle ма, соны табуымыз керек. Бірінші, is suitable for people who aren't athletic. It's Quidditch. It's similar to another sport. It's spectacle. First appeared in a novel. It's Quidditch. Doesn't allow you to use your hands. It's spectacle. Is played with 7 players. It's Quidditch. Is deal for someone with football skills. It's spectacle. Yani осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде 43-ші бет, exercise 3. Answer the questions, use ideas from the texts as well as your own. Яғни бұл жерде текстке байланысты жауап беруіміз керек сұрақтарға. Бірінші сұрақ, what's the difference between Quidditch in the Harry Potter books and in real life? Яғни Quidditch ойынның Гарри Поттердағы және шын өмірдегі ойынның айырмашылығы қандай дейді. In the Harry Potter books, the players fly around on broomsticks, but in real life they run around in a pitch with the broomsticks between their legs. Яғни кітапта олар аспанда ұшатын болса, жерде бұлар екі аяқтарының ортасына қысып жүгіреді, соны айтамыз. Келесі екінші, what quality must a Quidditch player have? A Quidditch player must be a good at teamwork. Яғни Quidditch ойыншылары топтарында бірге, яғни teamwork деген бірлесіп жұмыс жасауы керек екен, Келесі, what sport is spectacle similar to? Spectacle ойыны қай ойынға ұқсайды дейді. Spectacle is similar to volleyball. Ол волейболға ұқсайды, Why should someone to try spectacle? It's really fast and athletic and good for people who are good at football. Деп сұрақтарға жауап береміз. Келесі 5-ші жаттығу, which of the sports in the text do you want to try? Why tell your partner? Қай ойын саған қызықтырақ дейді, біз 3-4-ті оқымыз керек екен ғой. Exercise 4. Match the words in bold to their synonyms. Яғни осы сөздердің синонимдарын табуымыз керек. Join it up, яғни join it up дегеніміз became a member. Talented is gifted, strange it's weird, popular well liked by many people, fast and quick деп осы сөздердің синонимдарын таптық. Келесі бізде exercise 5. Which of the sports in the texts do you want to try? Why tell your partner? Осы ойындардың қайсысын ойнап көргің келеді дейді, Енді Quidditch жазылып тұр екен, енді біз spectacleға жазайық. I want to try spectacle because it's athletics дейді, Осылай мысал келтіріп жазсақ болады. 6-ші жаттығу. Exercise 6. Match the words to form compound nouns, make sentences using them дейді. Яғни сәйкестендіріп аламыз осы 4 сәйкестендірген сөзімізге сөйлем құраймыз. Бірінші, яғни team work болады, sports person болады, volleyball болады, and broomstick болады. Енді осы 4 сөзге сөйлем құраймыз. Quidditch requires a lot of teamwork. Serena Williams is my favorite sports person. Spectacle is similar to volleyball. In Quidditch, players use broomsticks. Келесі 7-ші жаттығу, exercise 7. Complete with kick, pass, hit, score, beat, catch. Яғни осы сөздермен біз мынау сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Check in your dictionaries. Сосын сөздікке жазып алуымызға болады. Бірінші, basketball players have to be able to pass the ball to their teammates. The second, it was a difficult match, but they managed to beat the other team. The third, in football, you have to kick the ball into the goal. The fourth, basketball players sometimes have to jump in the air to score a point. The fifth, you use a racket to hit a ball against a wall in squash. The sixth, the keeper was able to catch the ball and stop the striker from scoring. Осылай жазып алсақ болады. Келесі оқушылар 8-ші жаттығу, exercise 8. Complete the table with the names of the sports people. Яғни спорт түрлері берілген, сол спорттардың ойыншыларын кім деп атаймыз, соны жазуымыз керек. Футбол, яғни футбол ойыншысын футболер немесе футбол плеер деп атаймыз. Swimming, swimmer, ice skating, ice skater, boxing, boxer, basketball, basketball player, golf, golfer немесе golf player десек болады. Келесі B тапсырмасы, яғни бұл жерде сөйлемдерді аяқтауымыз керек. Берілген сөздер арқылы футбол matches are played on a pitch, яғни футбол матчы
футбол алаңында болады дейді. We go swimming in a pool. Біз жүзуге бассейнге барамыз. You can go ice skating on a rink. Boxing fights take place in a ring. Яғни бокс спорты ол рингта болады дейді. Basketball games are played on a court. In golf, you can play on a 9 or 18 hole. Яғни осылай оқушылар сөйлемдерді аяқтап аламыз. Келесі бізде соңғы тапсырма 9-шы және 10-шы жаттығулар бар екен, иә. Бұл жерде мен берілген уже жазып қойдым, осыны сразу көшіріп алсақ болады. Бұл жерде не істеуіміз керек? 9-шы жаттығуда бір спорт түрін таңдап, сол спортта неше ойыншы болады, оның өтетін орны және оның ережелерін солай жазсақ болады, иә. Мен футболды алдым мысал ретінде, number of players, яғни 11 ойыншы болады. Place pitch surface but must be green and rectangular. Яғни бұл жерде футбол алаңы болу керек, жасыл газон болу керек деп жаздым. Rules 2 halves of 45 minutes each. A kick-off starts play to score. The ball must cross the goal in line inside the goal. Яғни осылай оқушылар берілген жаттығуды көшіріп жазып ала қоямыз. Осымен бүгінгі сабақ талдау аяқталды. Оқушылар сабақ ұнаса қолдап каналға тіркеліп достарымызбен бөлісіп кетейік, комментарийге пікір жаза кетсек те болады. Сау болыңдар оқушылар.